Hey guys, welcome back to my channel. And today I'm so happy. I'm waiting for my laundry machine. Finally it's here. Finally, I've been saving for this. Oh my god, finally, thank you Lord. Oh, I'm done washing with my fingers. Finally, I'm waiting for the package and I'm gonna go down and wait for the rider. He's almost here. So guys, I'm so happy. Pandeni. Time to test the machine whether it's working in good condition before we pay. This is from Zurich, from Nairobi town. Yeah, they got a rider. If you make an order, you first pay for delivery service fee, then they bring the package. They got a very nice guy. Yeah, he's so friendly, so free. You can ask any question and he will answer. So we confirmed the package was in good condition, it was functioning, all was good. So it's time we pay. It's time we pay. Their services are fast and trustable. So cute, eh? It comes with these. Me checking. Hata kama hakuna kitu naelewa for the time being. Yeah, I'll get used to this after nimeelewa what's happening, how to use it. I'm gonna teach myself. I'm gonna go through them. Manual. Yeah, manual. Ni wewe una explain. Naona kwa hii naweka hapa. Everything is off. Off spin is off. Hiyo ni ya kudrain maji. Kuweka maji. Hii ni ya kuweka maji kutoka kwa tap. Na itaingia aje? From where? Si hapa. Na maji ya tap inatoka. Hii unaweka kwa tap. Oh. Kuna place. Si inaingilia hapa. That's why kuna hii sieve. Unaona hii sieve? Ni ya kusieve maji. Ni ikipata uchafu tuseme hivi. Unakatoa. Na mwenye kanatoa si umeona pale. Oh. Unafinya hapa. Mahali kuna mahali unafinya. Na mahali unakatoa nisha. Kanatoka. Sasa maji hii depth ni nini? Hii ni high, hii ni low. Maji istahili kupita huku. Na medium. Medium ni wapi? Hii. Oh, imechorwa hata. So hii ni ya kusieve maji inaingilia hapo. Tunaweka. Shida hii nini yetu hatuna extension. Ile pipe. Tukachukua extension tuweke na huko ndio nini ifike. Extension ya socket ama ya maji? Ya socket. So hapa kuna pipe haka kadogo. Nitakuja nayo kesho. From the tap. Huko Nitoe hii. Kwa nini? Acha ikae hapo.
Kwani itasaidia na nini? Inakaaga hivyo. Hii ni spinner. Toa hii. Sasa huku iko sawa. Hapa ndio zinakaukia. Hii huwezi toa. Naona hii iko fixed. Hii ndio inakausha. Ukitaka ikaushe. Sasa kufunika. Naona unaishika hivi. Unashika hivi, unaingiza hapa. Hivyo. Hizi toka. Nguo siwezi ruka juu. Juu imeshikwa na nguo huko. Hizi shuka juu. Na hapo unafunika na hii. Na usipokuja funga hiyo base spin. You close everything. Lazima ufunike kila kitu. Sawa. Sawa? Alright, it's simple. Haya. So ile kazi nyingine spin, sijui what, wash, selector. Bora sana ni maji. Isipita wapi? Ikae kama hapa. Hebu tuone hiyo manyu. Si imesema medium. Hapo kwa high. Kuna high. Na imechorwa tu hapo. Hivi kimechorwa. Huku kwenye iko marked. Kwenye imemakiwa. What I need. See, it's written, imagine, high, medium, low. Select water level according to the washing quantity. Ya nguo? Yeah. So kama uko na mingi uende low. Kama uko na mingi uende high. High. Kama uko kidogo uende low. Lakini always maji ipita ifike hapo. Kwa low. Kwa low, kwa low basi uko na tudogo kabisa. Hizo nguo ni mingi. Hapa kwa low. Imagine from here to here. Hiyo ni kidogo. Kila udige kiyobe. Sasa unastahili. Hebu imagine the distance from here to here. So high unaona ukinyia haha hiyo tu. High iko. Na ukinyia huko igoro. Hiyo ni maji tupu. Ujaongeza nguo. Hii light ni nini? Hii light ni nini? Mimi ni uli. Soke uje. Makinya. Haijafika nini? Wapi? Hata imeenda lower level. Hata imeenda mahali. Sasa hiyo si ni waste maji. Kwa nini? You need like another 3 buckets. Medium, low. Hiyo ni bucket imwe tu. Mai mathiko. We see what's happening. Si ungeongeza kwa detergent? Hii. Siweke. Mtu anaweka kila kitu yenye anataka. Washa na huko. Spin. Sasa una spin aje? Una spin uko unaangalia? Sio. 30 seconds. Alright. Form ama ni form. Utamaliza stima. Tuko 22 point. Tuone by the time mnamaliza itakuwa ngapi. Mimi chenye najua nitaconsume ni maji. Nugu. Hivyo ndo zitakuwa zinazungushwa. Kozo ya kare ko boso huko. Na hiyo ni.
Unasikia kama nini sabuni imedissolve yote? Anarikia kule utamagika. Haya. Oh my god. Ila kutiki kidogo yoga kiki. You don't close here. Kwa hiyo hatuini kienyeji. Nikiza kuikifuria hapo. Kwa sababu